మా పాప 4 years అలా వచ్చాక we were thinking, as you know, software is a very stressful job. So we were thinking and did not work out, and I was literally appar nunchi I started tuning my husband, because I love Sanctum. I read every birth story in Sanctum page. So then I talked to my husband about Sanctum, and he was like, what, natural birth, అది కూడా ఒక midwifery care. ఎవరి భయాలు వాళ్ళకు ఉంటాయండి సహజంగా. అంటే సడన్గా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయింది అప్పుడు ఎట్లా, ఒక గైనకాలజిస్ట్ ఉంటారా, వాట్ ఈస్ మిడ్వైఫ్ అనే కాన్సెప్టే తెలియదు ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి. సో ఇట్స్ ఓన్లీ obstetrician or a gynecologist. సో వెన్ ఐ టోల్డ్ మై హస్బెండ్ ఇలా ఉంది, ఐ వాంట్ టు బర్త్ విత్ Sanctum అంటే ఫస్ట్ ఆన్సర్ వాజ్ నో, సింపుల్గా నో. దెన్ ఐ సెడ్ ప్లీజ్ టేక్ సమ్ టైమ్, రీడ్ ఎవ్రీ స్టోరీ, మీరు చదవండి, then you think about it. I was just dreaming to get pregnant, to birth with Sanctum purely. I wanted that experience. Every story made me emotional. Every story inspired me to get, pregnant again, to be a mother again, to experience the natural birth. I felt I'll be complete if I experience the natural birth after that cesarean, what happened to me. Sanctumతో జర్నీ, ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఐ వుడ్ సే 9 years plus, but I came now. But it's like when I was first pregnant after my marriage in the year 2014. సో నేను చాలా రీసెర్చ్ చేశాను, ఒక న్యాచురల్ బర్తింగ్కి ప్రామినెన్స్ ఇచ్చేది అని చెప్పి. సో దెన్ ఐ ఫౌండ్ Sanctum, బట్ ఆల్రెడీ నేను ఒక పేరు ఉన్న హాస్పిటల్కి వెళ్తూ ఉన్నాను అప్పటికి. అండ్ అట్ దాట్ టైమ్ డ్యూరింగ్ మై ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఐ వాజ్ ప్రీ-డయాబెటిక్. సో ఆల్రెడీ ప్రీ-డయాబెటిక్ ఉన్నాను, అండ్ తర్వాత ఐ కన్సీవ్డ్. సో ఐ కుడెంట్ డూ మచ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు లూజ్ వెయిట్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్, అండ్ ఆల్రెడీ ఒక హాస్పిటల్లో చూపించుకుంటూ ఉన్నాను. దానికి అడిషన్ మా హస్బెండ్ రీలొకేట్ అయ్యారు టు అ డిఫరెంట్ కంట్రీ. And when I was 7 months, we lost my father-in-law. All these conditions నాకు Sanctumకి రావాలి, చూపించుకోవాలి అనే ధైర్యాన్ని నేను అప్పుడు కోల్పోయాను. అంటే నాకు తెలుసు Sanctumలో హై రిస్క్వి కూడా చేస్తారు అని, బట్ ప్రీ-డయాబెటిక్ ఉంటే ఒక ఉండింది ఒక థాట్ దట్ మేబీ నెక్స్ట్ టైం అన్నట్టుగా ఐ జస్ట్ కంటిన్యూడ్ విత్ ద ఫ్లో. ఏ హాస్పిటల్లో అయితే చూపించుకున్నానో అదే హాస్పిటల్లో కంటిన్యూ చేశాను. దెన్ 38 weeks డే 1కి వెళ్ళాను, అడ్మిట్ అయ్యాను. వాళ్ళు దే స్టార్టెడ్ మెడికల్ ఇండక్షన్. ప్రతి 4 hours హార్ట్ బీట్ చెక్ చేయటం అండ్ త్రూ ట్యాబ్లెట్ ఇండ్యూస్ చేశారు. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డన్. బట్ అలా ఉన్న దట్ వాజ్ అ వెరీ వెరీ ట్రామాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే ప్రతిసారి ఒక డాక్టర్ ఉండరు చెక్ చేయడానికి. సో దే యూస్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్. అండ్ ప్రతి వాళ్ళ ఒక వైబ్ కానీ వాళ్ళ ఆ టైంలో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, నో అఫెన్స్ ఫర్ ఎనీ డాక్టర్ ఆర్ ఫర్ ఎనీ హాస్పిటల్, బట్ ఆ టైంలో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారనేది మనకి తెలీదు. అండ్ వెన్ దే యాక్చువల్లీ పుట్ ఇన్ టు యూ అండ్ దెన్ దే చెక్ యూ, ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ ఇన్కన్వీనియంట్. అండ్ ప్రతిసారి ఒక కొత్త మనిషి, అండ్ ప్రతిసారి ఇండక్షన్ చేయించుకోవడానికి వేరే రూమ్కి వెళ్ళాలి. ఇవన్నీ నాకు చాలా ట్రామాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్గా ఉండింది. దో ఐ వాజ్ ట్రయింగ్ మై బెస్ట్. సో నాకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కాంట్రాక్షన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మళ్ళీ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి, ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తున్నాను, వాటర్స్ బ్రేక్ అయినాయి. ఇవంతా 1st October జాయిన్ అయ్యాను. 2-3 days హాస్పిటల్లోనే చాలా వర్క్ చేశాను, బాల్ వర్కౌట్. బట్ సిన్స్ ఐ డోంట్ నో Sanctum, అంతకుముందు నేను ఏమీ పెద్ద వర్కౌట్ చేయలేదు బాడీ మీద. అంటే డ్యూరింగ్ మై ప్రెగ్నెన్సీ ఐ డిడ్ సమ్ వాక్, డయట్ కేర్ తీసుకున్నాను బికాస్ డయాబెటీస్ అని. బట్ ఐ పుట్ ఆన్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 20 kilos బై ద ఎండ్ ఆఫ్ మై ప్రెగ్నెన్సీ. సో ఇవన్నీ చేశాను. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ ఎపిడ్యూరల్ బికాస్ ఐ గాట్ రియలీ వీక్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్. అండ్ దెన్ అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళే పెయిన్ ఎక్కువైపోతుంది, ఎపిడ్యూరల్ తీసుకుంటే బెటర్. మై వాటర్స్ బ్రోక్, స్టిల్ ద లేబర్ డిడ్ నాట్ ప్రోగ్రెస్. 3rd day అయిపోయింది, దాటిపోయింది. వాటర్స్ బ్రేక్ అయ్యాక 8 hours వెయిట్ చేశారు. దెన్ దే చెక్డ్ అండ్ దే సెడ్ ద బేబీస్ హార్ట్ బీట్ ఈస్ గోయింగ్ లో. దెన్ దే హ్యాడ్ టు డిసైడ్ అండ్ ఐ వాజ్ ఆన్ ఎపిడ్యూరల్. Thankfully I didn't have my spinal anesthesia.
I went on to the cesarean with the epidural, and then I delivered a healthy baby girl. Of course, హాస్పిటల్లో కూడా పోస్ట్ నేటల్ కేర్ అవి బాగున్నాయి, లాక్టేషన్ కన్సల్టేషన్ ఉన్నింది, బట్ I did not feel complete. I did not feel satisfied. I did not feel respectful. ఎందుకు అని అనిపించింది. ఒక ద ప్లెజర్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అ బేబీ ఆర్ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది మనిషిగా, అది యాజ్ అ మదర్ అది నాకు అనిపించలే. అండ్ ద పోస్ట్ పార్టమ్ వాజ్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ అండ్ కమింగ్ అవుట్ ఫస్ట్ టైం బేబీ, ఏం తెలీదు, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ తక్కువ, కంప్లీట్ అంటే వచ్చేవాళ్ళు లాక్టేషన్ కన్సల్టెంట్ వచ్చి చెప్పి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు, బట్ ద ప్రొలాంగ్డ్ సపోర్ట్, ఎనీ టైమ్ ఐ కెన్ గో బ్యాక్ టు దెమ్, రీచ్ దెమ్, ఒక సర్టన్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ లేదు. అండ్ యూ బిన్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ పేషెంట్. ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ నాట్ ఎ డిజీజ్. Pregnancy is not a, you should not be treated as a patient. And this was in 2014, my daughter was born, and this is 8 years later. I will say, since I wished it so strong and my desire came true, నేను relocate అవ్వడం జరిగింది. At the same time, I got pregnant. And again, I did work after that on my body, and I reversed my diabetes. At that point in time, I would say it was more of insulin resistance. Na case lo, every case is different. So I was able to control my sugar levels. I worked on my body. I did fat loss, everything. Then thankfully I got pregnant in 2022. And then I came to Vijaya ma'am. I booked my first consultation. I came to her with my history. ఎంత భయంగా వచ్చానంటే మ్యామ్ దగ్గరికి, నా కేసు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా చేయరా, ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ అ హిస్టరీ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అండ్ ఇట్ కెన్ షూట్ అప్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ టైమ్, బికాస్ ఐవ్ సీన్ హర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. షీ అపియర్స్ సో డివైన్. అందరూ చెప్తే తనలో ఉన్న ఆరా, అంటే అందరూ చెప్తే ఏంటా అనుకున్నాను. వెన్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ వైబ్, ద వైబ్ వాజ్ సో గుడ్. అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఐ స్పోక్ టు హర్, షీ సెడ్, విన్నారు, మొత్తం విన్నారు, విన్నాక షుగర్స్ అంటున్నావు, డయాబెటీస్ అంటున్నావు, నాకు థైరాయిడ్ ఉంది. సో థైరాయిడ్, యా వీ కెన్ ట్రై, బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ మైండ్ సెట్, లైక్ అయితే అయింది లేకపోతే లేదు అనే ఒక మైండ్ సెట్ ఉండాలి నీకు. అండ్ యూ షుడ్ డూ వాట్ ఎవర్ ఇస్ పాసిబుల్. అంటే మామూలుగా ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు ఏదో మిడ్వైఫరీ బర్తింగ్ సెంటర్ అంటే ఐల్ జస్ట్ కమ్ అండ్ విజయ మ్యామ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అనుకుంటారు. నో, ఇట్స్ అ టీమ్ వర్క్, ప్యూర్లీ టీమ్ వర్క్. అండ్ ఐ వుడ్ సే పార్ట్ ఆఫ్ లక్. ఎందులో లక్ ఉండదండి, ప్రతి దాంట్లో లక్ విల్ ప్లే అ రోల్. సో వెన్ దెర్ ఇస్ నో పెయిన్ దెర్ ఇస్ నో గెయిన్. సో వీ హ్యావ్ టు డూ దట్ టీమ్ వర్క్. సో మేడంకి చెప్పాను, నేను మీరు చెప్పింది తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాను, 100కి 120% చేస్తాను. ఐ వాంట్ టు గివ్ మై బాడీ అ ఛాన్స్, ప్లీజ్ టేక్ మై కేస్ అని రిక్వెస్ట్ చేశాను. ఐ వాజ్ వెరీ ఎమోషనల్ దట్ డే. సో మేడం అన్నారు, సిన్స్ యువర్ షుగర్ లెవెల్స్ ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్ అండ్ యువర్ టేకింగ్ కేర్, ఓకే, ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ యువర్ కేస్. ఇప్పటికైతే నీ షుగర్స్ లేవు కాబట్టి, యువర్ నాట్ ప్రీ డయాబెటిక్ కాబట్టి ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ యువర్ కేస్. వీ విల్ వర్క్ ఆన్ యువర్ న్యూట్రిషన్, వర్కౌట్, ఎవ్రీథింగ్, అండ్ దెన్ వీ విల్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. అంటే నేను అన్నాను, మ్యామ్ ఇట్స్ ఫైన్, ఎండ్ ఆఫ్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ మ్యాజిక్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇప్పుడు చాలామంది చాలా రకాలు చేస్తారు, బట్ దే విల్ ఎండ్ అప్ గివింగ్ సిజేరియన్ బర్త్. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. ఎఫర్ట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ విచ్ వీ విల్ డూ 100%, బట్ ఎండ్ రిజల్ట్ అనేది మన చేతిలో ఉండదు. సో ఐ సెడ్ ఐమ్ ఫైన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ సిజేరియన్ ఆల్సో. ఇన్ఫార్మ్డ్ చాయిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, విత్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ కేర్. సో ఐ సెడ్ ఐ విల్ గో విత్ ఇట్, నో ప్రాబ్లమ్. ఏ మనిషి అయితే నో అన్నాడో అప్పుడు ఆ మనిషి విజయ మ్యామ్ని కలిసాక ఐ సెడ్ బెస్ట్ చాయిస్, లెట్స్ గో అహెడ్. So this is the confidence my family had after I spoke to Vijaya ma'am, and my journey started there, the prenatals. So whenever I came for the checkup, everything, like prati checkup lo initially I showed to a corporate hospital, my inti dagaruna hospital lo, and obviously nor husbands are allowed, neither husbands are allowed nor kids are allowed to see any kind of scans. My daughter, who's an 8-year-old, she was so excited for her sibling and she wanted to say, Mama, I want to see the scan, I want to see the baby. She was crying, she's not allowed. Then when I moved to Sanctum,
She was so happy. She was inside, loved inside. And at that time Hannah ma'am was there, and when she saw the little girl, she said, do you want to check the heartbeat? So every person in the family is involved. My dad, who is 75-year-old, he came with me for the antenatal checkup. And then when mom was checking the movements and everything, when the kicks were seen, my dad also, I asked him, మీరు వస్తారా చూస్తారా? He came, he saw, and he was like, నాకు ముగ్గురు పిల్లలు, ఒక్కసారి కూడా నేను ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. So it's like, and because appudu it was different, I would say every husband should be involved in this process. Anni checkups జరిగాయి, everything was good until my 6 months. So 6 monthsలో generally మన GTT test అయినప్పుడు మేడం చేయించుకోమన్నారు. And till here I was on point with my diet. I was very strict. I follow a calorie deficit diet. I do minimum 10,000 steps walk chestanu irrespective of pregnancy. But during my 6th month, when my GTT was very high, I was leaking proteins, I was leaking sugars. And this happened exactly, నేను అప్పటి వరకు ప్రతి 15 days చెక్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాను నా షుగర్స్. And it was coming like almost 1 week differenceలో చాలా హై వచ్చాయి షుగర్స్. Mom was very tensed. And I said, ma'am, 1 week ముందరే మనం చెక్ చేసాం, but I'll do my best. Then we switched to the diabetic diet, exactly how Sanctum suggests. So I started with that. I started with oral medication with the consultant suggested by Sanctum. I started with that. Then I started with my little more walk, and then doing pranayama, especially for diabetes. And then it got into control with the oral medication from 6th month onwards. Then again 8th month, 9th monthలో ఇంకొంచెం హై ఉన్నాయి. So I had to start with insulin for a couple of days. ఈ అన్ని టైంలో the scans or whatever happened correctly. The baby was super fine. Everything was good. Neither did Vijaya ma'am panic, nor did I panic. మ్యామ్ కూడా పానిక్ అవ్వాలి, అయ్యో నీ షుగర్స్ రేజ్ అయిపోతున్నాయి. All that she told me was, your sugars have to be in control. Be it in cesarean, be it in normal birth. Anything, your sugars have to be controlled. So we will give your body a chance. So she did not panic, and she did not make me scared, or I did not get scared. అరే షుగర్స్ హై అయిపోయినాయి, నేను ఎలా చేయాలి? నేను చేయాల్సింది నేను 110% చేశాను. వాక్ చేశాను, అన్ని యోగా ప్రతి క్లాస్ మిస్ అవ్వకుండా చేశాను. ఈ మధ్యలో ఇంకో ట్విస్ట్ ఏంటంటే, బేబీ వాజ్ ఇన్ బ్రీచ్ ఫర్ మెనీ టైమ్స్. సో నాకు రొటేషన్స్ చెప్పారు, బ్రీచ్ రొటేషన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ చెప్పారు. అసలు పొల్లు పోకుండా చేశాను ఏది కూడా. ఐ డిడ్ మై 100%, ఐ డిడ్ మై బెస్ట్. మొత్తం చేశాను. ఆ చేశాక కూడా మధ్యలో ఒక 1 week బేబీ తిరిగింది, మళ్ళా కేమ్ బ్యాక్ టు ది సేమ్ పొజిషన్. సో లక్కీలీ ఎండ్ ఆఫ్ 38th week ది బేబీ వాజ్ ఇన్ ద హెడ్ డౌన్. సో దీని తర్వాత మై షుగర్స్, ఐ వాజ్ టేకింగ్ ఇన్సులిన్, ఇట్ వాజ్ ఇన్ కంట్రోల్. My husband was there completely for complete, and he came back from Singapore only for this birthing దీనికోసము. కరెక్ట్గా అదేదో దేవుడు డిసైడ్ చేసినట్టు ఆయన ఇలా రాత్రి దిగారు, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నా వాటర్స్ బ్రేక్ అయ్యాయి. సో హీ వాజ్ జస్ట్ దేర్ అండ్ కంప్లీట్ సపోర్ట్. I think Jan 17th my waters broke, and my due date was Jan 31st. So like always ma'am says, ఒక సర్టన్, ఇట్స్ ఓన్లీ ఎస్టిమేటెడ్ డేట్ అనేది. సో వాటర్స్ బ్రేక్ అయినాయి. బ్రేక్ అవ్వగానే న్యాచురల్గా అందరూ కంగారు పడతారు. అండ్ స్పెసిఫికలీ ఎప్పుడు ఈ లమాస్ క్లాసెస్లో కానీ మనకి ఇచ్చే నాలెడ్జ్, ఎవ్రీథింగ్, శాంక్టమ్ ఈజ్ అ ప్యాకేజ్. ఇఫ్ యూ వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్, అండ్ ప్రతి ఒక్కటి ప్రీనేటల్ క్లాసెస్, యోగా క్లాసెస్ కానివ్వండి, లమాస్ క్లాసెస్ బై ఉదయ మ్యామ్ కంప్లీట్గా అటెండ్ అయ్యాము. అది కూడా they will tell you like, you know, when you should panic. And of course, like, you know, everybody gets tensed when you have this, when you're nearing birth, but unnecessarily we should not get panic or call the hospital or inkoto when you know certain things. And me being second time mom, I did have contractions and everything in the first time as well, but నాకు పెయిన్స్ వచ్చి నేను అడ్మిట్ అవ్వలేదు, వాటర్స్ బ్రేక్ అయ్యి అడ్మిట్ అవ్వలేదు. సో దిస్ టైమ్ దో ఇట్ వాజ్ సెకండ్ టైమ్, మీ అండ్ మై హస్బెండ్ మేము ఖచ్చితంగా అన్నీ అటెండ్ అయ్యాము. శాంక్టంలో ఈ క్లాసెస్, లమాస్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యాము. సో వీ న్యూ.
మేము అస్సలు కంగారు పడలేదు. యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ మీ, ఐ డిడ్ నాట్ ఇన్ఫార్మ్ మై మామ్, మై డాడ్, మై మదర్ ఇన్ లా దట్ మై వాటర్స్ బ్రోక్. అనవసరంగా ఎక్కువ మందికి చెప్తే అన్నెసెసరీ ప్యానిక్. మ్యామ్ అన్నారు, సో వీ విల్ సీ టుమారో. బ్లడ్ టెస్ట్ తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ డే సిఆర్పి వాజ్ అ బిట్ హై. షీ సెడ్ విల్ వెయిట్ అంటిల్ ఈవినింగ్. ఇదంతా నా వాటర్స్ బ్రేక్ అయ్యాక దే స్టార్టెడ్ యాంటీబయాటిక్స్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రీజన్. జనరలీ వాటర్స్ బ్రేక్ అయిపోతే నార్మల్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ఎవరైనా కూడా దే విల్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ దిస్ టైం. నాకు 17th వాటర్స్ బ్రేక్ అయింది, 21st డెలివరీ అయింది. అంటే 5 days. ఎవ్రీబడి వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్. అంటే దిస్ ఈస్ వెరీ ఇన్ఫార్మ్డ్. లైక్ విజయ మ్యామ్ నోస్ వాట్ షీ ఈస్ డూయింగ్. శాంక్టమ్ దే నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. అంటే ద బేబీ వాజ్ సూపర్ సపోర్టివ్ ఇన్ ద హోల్ బర్తింగ్ ప్రాసెస్. ఒక్క చోట కూడా హార్ట్ బీట్ అనేది డీవియేషన్ రాలేదు. సో వెన్ ద బేబీ సపోర్టింగ్ సో మచ్, వై కాంట్ ఐ డూ? సో మీ అండ్ మ్యామ్ టుగెదర్ యాజ్ అ టీమ్ వీ థాట్ వీ విల్ డూ అవర్ బెస్ట్. సో దెన్ మర్రోజు Jan 19th రోజు న్యాచురల్ ఇండక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు. బికాస్ ద కాంట్రాక్షన్స్ వర్ నాట్ కమింగ్ అండ్ వాటర్ బ్రేక్ అయినాక మనం ఎక్కువ వెయిట్ చేయలేం కాబట్టి న్యాచురల్ ఇండక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు. స్టార్ట్ చేయగానే ఫస్ట్ డే వాజ్ నథింగ్. ఐ డిడ్ మై బెస్ట్. చెప్పినట్టు అగైన్ చేశాను. 100 almost duck walks and then the squats and the lunges and everything. I went back home. మార్నింగ్ వచ్చాను, ఈవినింగ్ మొత్తం వర్కౌట్ చేసుకున్నాను, ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోయాను. నెక్స్ట్ డే వచ్చాను ఫ్రైడే రోజు. ఇట్ వాస్ 20th of January. I came in the morning, started with everything, was on homeopathics as suggested. స్టార్ట్ చేశాను. ఈవినింగ్కి స్లైట్గా కాంట్రాక్షన్స్ మొదలయ్యాయి. స్టెప్ వదిలి స్టెప్ నడవటము, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ దిస్ హోల్ జర్నీ, ఈ బర్తింగ్ ప్రాసెస్లో కూడా బ్యూటీ ఆఫ్ శాంక్టమ్ ఏంటి అంటే, ఎవరైతే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఓన్లీ ఉంటారో, సపోర్ట్ లేరు ఇంట్లో, పేరెంట్స్ ఏజ్డ్ పేరెంట్స్ అట్లా అనుకుంటే, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కెన్ కమ్. ద హోల్ టీమ్ ఇస్ వెరీ సపోర్టివ్. నేను కూడా, మా మదర్ ఇన్ లా రాలేదు, మా మదర్ రాలేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ దెమ్ టు కమ్. ఐ సెడ్ యూ కమ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద బర్త్. సో మేమిద్దరం వచ్చాము, అన్నీ మేమే చేసుకొని వెళ్ళాము. ద స్టాఫ్ వే సూపర్ సపోర్టివ్. నర్సెస్ ఇక్కడ, దే ఆర్ ఆల్ అ ఫ్యామిలీ. నాకు అసలు బయట హాస్పిటల్కి వచ్చినట్టు అనిపించలేదు, ఇంట్లోనే అయినట్టే ఉండింది. లిటరలీ వాళ్ళు వచ్చి ద వే దే కేర్ ఫర్ అస్, దగ్గరుండి సపోర్ట్ చేయటం కానీ. సో ఫ్రైడే రోజు ఐ స్టార్టెడ్. మధ్యాహ్నము ఈవినింగ్ కల్లా కాంట్రాక్షన్స్ పికప్ అయ్యాయి బాగా. దెన్ ఈవినింగ్కి కొంచెం బాగానే కాంట్రాక్షన్స్ వస్తున్నాయి, కానీ డైలేషన్ మొదలవ్వాలి కాబట్టి మ్యామ్ సజెస్టెడ్ ఇంటికి వెళ్ళి రండి అంటే, అప్పటికీ నేను కార్లో కూర్చోలేని పరిస్థితి, అంతలాగా కాంట్రాక్షన్స్ వస్తున్నాయి. అయినా మ్యామ్ సెడ్ యూ గో బ్యాక్. దెన్ ఐ థాట్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ అరౌండ్ Friday 9 PM. అండ్ బై ద టైమ్ ఐ వెంట్ హోమ్, మై మదర్ ఇన్ లా వాజ్ సర్ప్రైజ్ లుకింగ్ ఎట్ మీ. అంటే ఇంత నొప్పుల్లో కూడా నువ్వు వెనక్కి వచ్చావా? అవును, వెనక్కి వచ్చాను, బికాజ్ ఐ ట్రస్ట్ దెమ్. అంటే వెళ్ళి అలా వస్తే, ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉంటే ఒక్కోసారి ప్రోగ్రెస్ అవ్వదు. లేబర్ వాళ్ళు చెప్పేది కూడా కరెక్టే, డ్యూ టు పానిక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్. సో కాబట్టి నేను మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాను ఇంటికి. వెనక్కి వెళ్ళి అరౌండ్ 12:30 midnight ఆ టైంకి ఇంకా నాకు నా వల్ల కావట్లేదు ఇంట్లో. అండ్ ఇంకా పేరెంట్స్ వేర్ పానిక్కి. ఆ టైంలో విజయ మ్యామ్కి కాల్ చేశాను. మ్యామ్ చాలా పెయిన్గా ఉంది అంటే, సరే వచ్చేసే సెంటర్కి అన్నారు. Then I started. I reached here about 1 AM or 2 AM. The whole night I couldn't sleep. Also my body was sore doing all the exercises. Last 2 daysగా న్యాచురల్ ఇండక్షన్ ప్రాసెస్లో. వేరే కేసెస్లో ఎలా ఉంటుందంటే దే ఈట్ అండ్ డ్రింక్ వెల్, బట్ నా కేసులో ఐ హ్యావ్ డయాబెటీస్. ఐ నీడ్ టు మానిటర్ మై ఇన్సులిన్ లెవెల్, షుగర్ లెవెల్స్, దెన్ ఇన్సులిన్ ఇంటేక్, ఫుడ్. ఇప్పుడు బర్తింగ్ ప్రాసెస్లో అందరికీ సహజంగా జ్యూసెస్ ఇవన్నీ ఇస్తారు, బట్ ఐ కెనాట్ టేక్ దాట్. నాకు కోకోనట్ వాటర్ ఇచ్చినా నా షుగర్స్ రేజ్ అయిపోతున్నాయి. ఇంత కాంప్లికేషన్ తోటి మేడం అసలు ప్రతిదీ అంటే నెవర్ డిడ్ షీ పానిక్, షీ డిడ్ నాట్ షో మీ దట్ దో షుగర్స్ హై ఉన్నా. దెన్ ఐ టుక్ ఎలక్ట్రాల్ వాటర్ తీసుకున్నాను, బికాస్ ఐ నీడ్ దట్ ఎనర్జీ. హోల్ నైట్ ఐ వాజ్ ఆన్ పెయిన్స్. సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మ్యామ్ వచ్చి, అండ్ ద థింగ్ వాజ్ ద కాంట్రాక్షన్స్ పెయిన్స్ వర్ సో మచ్, బట్ ఐ వాజ్ నాట్ డైలేటింగ్ దాట్ ఫాస్ట్. సో ఎవ్రీ బాడీ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చి మ్యామ్ వచ్చి చెక్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ
4 centimeters మేబీ డైలేషన్ అంతే. మేడం వచ్చేసి యూ కెన్ టేక్ హాట్ షవర్స్ అన్నారు. అండ్ ది సపోర్టివ్ ఐఎంఎల్ కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడంటే అప్పుడు దే హెల్ప్డ్ టేక్ అ హాట్ షవర్. దెన్ ఐ టుక్ అ బ్లాక్ కాఫీ and then she said, we are getting this baby out today. And the kind of support she gave, and the whole night సెంటర్లోనే ఉన్నారు మ్యామ్, నాతో పాటు వచ్చి చెక్ చేస్తూ ఉన్నారు. జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే ఒక భయం ఉంటుంది ఎప్పుడైపోద్దో ఏమైపోద్దో అని. షీఈస్ దేర్ హియర్ ఆల్వేస్ టు సపోర్ట్. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ the nurses keep her informed. దేనికున్నా డైలేషన్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్, బట్ బేబీస్ హెడ్ వాజ్ ఇన్ అ వెరీ డిఫరెంట్ పొజిషన్. సో నాకు ప్రెషర్ వస్తుంది పుష్ చేయడానికి, బట్ ద బేబీ ఈజ్ ఇన్ హెడ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద రైట్ పొజిషన్. నాకు రెక్టమ్ ప్రెషర్ పడుతోంది అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అ పుషింగ్ అర్జ్, కానీ దానివల్ల ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్. సో దట్ వాజ్ టెరబుల్. నా వల్ల కావట్లేదు, కాంట్రాక్షన్స్ పెరుగుతున్నాయి, బట్ పుష్. మ్యామ్ వచ్చేసి అప్పుడు కూడా వి విల్ డూ సంథింగ్, ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్. ఎంత బాగా చెప్పారంటే ఆ మూమెంట్లో నిజంగా అండి, అందరంటే నేను ఏదో అనుకున్నాను. వి విల్ బీ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ ఆల్ టుగెదర్. ఇట్స్ అ ట్రాన్స్, కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వరల్డ్. మనకి అసలు ఏమీ అర్థం కాదు. డ్యూరింగ్ ద హోల్ ప్రాసెస్ దేర్ వాజ్ అ స్టేజ్ వేర్ ఐ సెడ్ ఇనఫ్, ఐ కెనాట్ టేక్ దిస్, లెట్స్ గో ఫర్ సిజేరియన్ అని కూడా అన్నాను. బికాజ్ ఇట్ వాస్ టూ మచ్ ఫర్ మీ. బికాజ్ ఇందులో నాకేంటంటే బేబీ హెడ్ ఉండేసరికి ఐ హ్యాడ్ టు డూ ఇన్వర్షన్స్ ఇన్ మై పెయిన్స్, కాంట్రాక్షన్స్. ఇన్వర్షన్స్ చేశాము. స్క్వాట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఐ వుడ్ సే ఒక 200 to 300 స్క్వాట్స్ చేసింటాను మొత్తం. ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ 100 డక్ వాక్స్. నార్మల్గా ఒక నార్మల్ పర్సన్కి ఇట్ ఇస్ సో యూ గెట్ టైర్డ్, రైట్? అండ్ దెన్ డ్యూరింగ్ ద బర్తింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్ దిస్ అంటే రకరకాల పొజిషన్స్, రకరకాల ఎక్సర్సైజెస్ టు గెట్ ద హెడ్. తర్వాత మ్యామ్ డిడ్ గివ్, అంటే ఈ స్టేజ్లో ఐ వాజ్ లైక్ వెరీ డౌట్ఫుల్ ఆన్ మై బాడీ. అండ్ ఫస్ట్ డెలివరీకి ఏం లేకున్నా ఎపిడ్యూరల్ తీసుకున్నానే, నా బాడీ తట్టుకోగలుగుతుందా? ఆఫ్టర్ దిస్ నాకు ఎంత రెస్పెక్ట్ పెరిగిందంటే నా బాడీ మీద. ఇట్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ ఉంటుంది మైండ్లో అనుకుంటే యువర్ బాడీ విల్ డూ ఇట్. అంత తీసుకొని చేశాక కూడా మేడం కరెక్ట్గా ఇంకా లెట్స్ డూ దిస్ అనగానే వి డిడ్ ఇన్వర్షన్స్ మెల్లిగా. దెన్ మై బ్యాక్ పెయిన్ ఇంక్రీజ్. దెన్ షీ గేవ్ మీ స్టెరైల్ వాటర్ ఇంజెక్షన్స్ దట్ హెల్ప్డ్ విత్ ద బ్యాక్ పెయిన్. దెన్ ఆ తర్వాత పొజిషన్స్ చేంజ్ చేసాం, బేబీ హెడ్ సెట్ అయింది. బట్ మళ్ళీ సర్విక్స్లో ఒక చిన్న అడ్డు వలన, ఎంట్రన్స్ అడ్డు వలన బేబీ ముందుకు రాలేకపోతుంది అన్నారు మ్యామ్. ఐ సెడ్ ప్లీజ్ డూ సంథింగ్, ఐ వాంట్ దిస్ బేబీ అవుట్. ఒకనొక స్టేజ్లో మేడం అన్నారు, మేబీ సిజేరియన్కి వెళ్ళవలసి వస్తుందేమో, నువ్వు బీ ప్రిపేర్డ్ బికాజ్ యువర్ కేస్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు సీ షుగర్స్ ఎక్కువైపోతుంది, సో వీ హ్యావ్ టు సీ దిస్. అంటే మేడం అన్నారు మీరు ఏం చేయమన్నా చేస్తాను నేను, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఫర్ సిజేరియన్ అంటే. ఇంకా లాస్ట్లో షీ డిడ్ వాట్ షీ కుడ్ డూ. షీ టోల్డ్ మీ I've used all my midwifery skills for your birth. Then the baby head was not turning out, and the baby had, after the baby was out, we realized 2 చుట్లు చుట్టుకొని ఉన్నాడు baby. 2 నార్మల్గా ఒక కార్డ్ చుట్టుకొని ఉంటేనే పీపుల్ డోంట్ టేక్ రిస్క్. అట్లాంటిది మ్యామ్ లిటరలీ షీ వెయిటెడ్ ఫర్ ద కాంట్రాక్షన్. లోపల చేయి పెట్టి లిటరలీ షీ టర్న్ ద హెడ్. ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఒక డివైన్ మూమెంట్, ఒక గాడెస్ షీఈస్ డూయింగ్ దిస్ అనిపించింది. హూ విల్ టేక్ సో మచ్ రిస్క్? అండ్ నేను అనుకున్నాను ఐ వాంటెడ్ న్యాచురల్ బర్త్, ఐ విల్ డూ మై బెస్ట్ అని. నేను నా బెస్ట్ చేశాను. నా పార్ట్నర్ హూజ్ మ్యామ్, షీ డిడ్ ద బెస్ట్. చేయి పెట్టి తిప్పారు. అండ్ ఐ వుడ్ సే నదర్ మెయిన్ థింగ్, బేబీ ఎంత సపోర్ట్ చేసిందంటే డ్యూరింగ్ ద హోల్ ప్రాసెస్ మై బేబీ సపోర్టెడ్. ఒక్కసారి కూడా హార్ట్ బీట్ తగ్గలేదు. దట్ ఈస్ వై దే రిస్క్డ్. అంటే హార్ట్ బీట్ బేబీ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టే వీ కుడ్ డూ ఆల్ దిస్, అదర్వైజ్ దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్. ప్రతి 10 నిమిషాలకి బేబీ హార్ట్ బీట్ చెక్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెండ్ వెల్. అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఆఫ్టర్ ద పుషింగ్ అర్జ్ స్టార్టెడ్ ఆల్సో, స్టిల్ ద బేబీ ఈజ్ నాట్ మూవింగ్ ఇన్ టు బర్త్ కెనాల్ వరకు వచ్చినా కూడా ఇట్స్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 2 rounds. Then we tried for about 2 hours pushing, and then it didn't work out. Then ma'am called Jayanti Reddy ma'am for an episiotomy. I said fine. Then she said, look into my eyes and it's only for another 10 minutes you are doing this.
and just do your best. మా హస్బెండ్కి కాళ్ళు చేతులు ఆడలేదు, అండ్ ఐ డidn't see his whatever expressions or what he was doing. He was continuously supporting me because మనం ఆ ట్రాన్స్లో ఉంటాము, ఏం కాదు ఇంకొక పుష్ అంటే the kind of frustration we will have during that time is different. But the kind of వాళ్ళు ఎలాంటిది గో త్రూ చేస్తారు డ్యూరింగ్ దిస్ టైం, అరే ఇంత కష్టపడుతుంది ఏమైపోతుందో, they will not even know, right? When you see your partner going through this experience, అసలు ఉంటుందా బతుకుతుందా, the kind of pain she is going through, will it happen, వాళ్ళకి ఎన్ని, అండ్ వాళ్ళకి కాల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి, ఏమైంది ఏమైంది ఏమైంది, and that's a different pressure. On top of all this, nor did he get panic, nor did he tell me like వద్దులే వెళ్ళిపోదాం సిజేరియన్కి, నన్ను డిస్కరేజ్ చేయలేదు. నేనన్నా కూడా అమ్మ ఇంత చేసావు ఇంకొంచెం తట్టుకో అయిపోతుంది అని నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారే కానీ he was tremendously fully giving support, my husband, at the same time baby, and then the team, Sanctum team. Totally after that, after episiotomy, at about 2:20 I delivered a healthy baby boy, 3 kgs. First time cesarean lo my daughter was only 2.3 kgs when I delivered. I put on 20 kgs. During this time my weight was only, I just overall complete pregnancy లో నేను ఒక 10 kilos పెరిగాను. బట్ ఒక మిత్ బర్స్ట్ అక్కడ కూడా, ఏంటి మదర్ ఫుల్గా తిని పెరిగితేనే బేబీ అంత వెయిట్ వస్తుంది. నో, ఐ డిడ్ నాట్ పుట్ ఆన్ వేర్ మై బేబీ వాజ్ కరెక్ట్ 3 kg. అండ్ శాంక్టంలో ఏంటంటే అన్నెసెసరీ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉండవు, అన్నెసెసరీ స్కాన్స్ ఉండవు, ఊరికే స్కాన్ చేసుకోమని చెప్పరు అన్లెస్ దెర్ ఈజ్ అ నీడ్. సో ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉండవు. ఇట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే, యూ షుడ్ బీ, ద మదర్ షుడ్ బీ రెడీ ఫార్ the natural birthing process. It is not magic. You have to do your effort. You have to team up with your family, with your birthing partner and the team at Sanctum. It is not magic. Vijay ma'am cannot do anything on her own. Ochesi ala normal delivery, every birth is different, every labor is different. కొంతమందికి 1 hour లో డెలివరీ అయిపోతారు. నేను మొత్తం నా బర్తింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా ఐ డిడ్ ట్రెమెండస్ ఫిజికల్ వర్క్, బట్ నా లేబర్ ఇలా ఉన్నింది. అది యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ బాడీ. ఇఫ్ యువర్ లేబర్ ఇస్ లెస్, యు ఆర్ లక్కీ. బట్ ఇఫ్ యువర్ లేబర్ ఇస్ ఫర్ మోర్ టైమ్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ బాడీ రెడీ. ఐ వాజంట్ టైర్డ్. ఎందుకు నేను అంత ఫిజికల్గా ఆ ఫిట్నెస్ ఉండింది నాకు, కాబట్టి ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు గో త్రూ దట్ లాంగ్ లేబర్. ఆఫ్టర్ దట్ postnatal lactation consultation కానీ postnatal care కానీ, the kind of help they do for the sutures you may have after episiotomy, a 1-2 days tremendous. అసలు ఎవ్వరు అవసరం లేదు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కెన్ డూ ద కంప్లీట్ థింగ్ అండ్ గో. ద లాక్టేషన్ రమాదీప్తి మ్యామ్ కానీ, కర్పగం కానీ, విత్ ద బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ క్లాసెస్ and the lactation, though me being second time mom, ప్రతి ఒక్క క్లాస్ అటెండ్ అయ్యాను నేను. అంటే నాకు ఫస్ట్ టైం తెలియనివి వీళ్ళు, అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా అండి మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా వీ గో టు ప్రొఫెషనల్స్ ఫర్ ది అడ్వైస్. పోస్ట్పార్టమ్ డిప్రెషన్ ఈజ్ రియల్. యూ విల్ హ్యావ్, యూ నీడ్ ద ఫ్యామిలీ, యూ నీడ్ యువర్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ టు సపోర్ట్ యూ. టాక్ అబౌట్ యువర్ మెంటల్ హెల్త్. లేడీ, ఒక ఉమెన్ ఏంటి అంటే, ఉమెన్ స్ట్రాంగ్గా ఉండి మెంటలీ ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే ఒక ఫ్యామిలీని చూసుకోగలదు. అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ బర్తింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ గెట్ హియర్, మీరు నమ్మరు. మా హస్బెండ్ ఏ పర్సన్ అయితే నో అన్నారో, లైక్ డూ యూ రియలీ నీడ్ ఎ సెకండ్ కిడ్ అన్నారో, హీ సెడ్ ఆఫ్టర్ ద శాంక్టమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, లెట్స్ ప్లాన్ ఫర్ అ థర్డ్ కిడ్. హీ సెడ్ దిస్. So you see the kind of change or the kind of impact a male is having with the birthing experience. I would say after this, when somebody asked his opinion, he said every husband should be part of the birthing process. Appude India
country, see, I've lived abroad for so many years and came back. So మన దేశంలో ఎన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి అగెయిన్స్ట్ ఉమెన్ ఎవ్రీబడి నోస్. When all the hospitals or when all the care providers who do the birthing encourage men to be part of the birthing process, ఒక ఆడపిల్లని, ఒక అమ్మాయిని, ఒక ఉమెన్ని they will look as God. When they go through, God as when they go through the pain, when they see the pain that a woman is going through, ఎంత రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుందంటే ఎలాంటి అన్నెసెసరీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ విమెన్ మీద అటాక్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా తగ్గిపోతాయి. ఒక రెస్పెక్ట్ అనేది పెరుగుతుంది. మా పాప 8-year-old లుకింగ్ ఎట్ ఆల్ దిస్, షీ సెడ్, what do you want to become when you grow up? She said, I want to establish or I want to start a new sanctum. మా ఓన్ విలేజ్ వచ్చేసి మా హస్బెండ్ వాళ్ళది మహబూబ్ నగర్. సో షీ సెడ్, I want to put up another branch of sanctum and I want to become a doctor. I want to become a midwife who will give birth to people like Vijayamma. Whoever wants to birth naturally and give your body a chance, unnecessary medication, unnecessary interventions, ఇవి లేకుండా if you want to do, and I would say you should do, try to do, it is not impossible. We can do if we think, and again the circumstances or the luck or nothing is in our hands. End of the day anything can happen, but if you want to give your body a chance, please come to Sanctum and then you experience this holistic experience.